bạn thân mến, việc theo học tiếng Anh ở các quốc gia như Anh, Mỹ, Úc không còn là xu hướng quá xa lạ đối với người Việt Nam. Tuy nhiên với học phí là hơn 2.000 đô mỗi tháng thì đây là một con số rất là cao. Trong khi đó nếu theo học tiếng Anh tại Việt Nam thì lại không tiến bộ được chút nào. Thế thì tại sao chúng ta không nghĩ đến Philippines, quốc gia được đánh giá là nói tiếng Anh tốt nhất ở khu vực châu Á, để làm điểm đến cho việc du học tiếng Anh của mình? Ngày hôm nay, Ngọc Diễm xin được giới thiệu đến các bạn những điều rất là thú vị khi lựa chọn học tiếng Anh ở đất nước này quý vị nhé. Các bạn thân mến, tại Philippines hiện đang có hơn 400 trường Anh ngữ. Vì vậy, lựa chọn một trường Anh ngữ tốt và phù hợp với lại nhu cầu tiếng Anh của mình không phải là điều dễ dàng đúng không ạ? Riêng với Ngọc Diễm, bởi vì nhu cầu của Diễm là tìm học tiếng Anh thương mại hay còn gọi là Business English và mong muốn được sống trong môi trường tiếng Anh học thuật như IELTS, cho nên Ngọc Diễm đã tìm đến SSLC Language Skill Learning Center trực thuộc trường đại học San Agustin làm điểm đến. Và sau 4 tuần học tập ở đây thì Diễm đã có thể tự tin để có thể giới thiệu với các bạn về môi trường học tập tuyệt vời của trường. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm nhiều thông tin về SSLC các bạn nhé. Quý vị và các bạn thân mến, SSLC là một trong số ít những trường Anh ngữ tại Philippines có kinh nghiệm tổ chức giảng dạy trên 20 năm. Và trong ngày hôm nay, Ngọc Diễm xin mời quý vị chúng ta hãy cùng gặp gỡ với người đã điều hành và dẫn dắt SSLC trong suốt 20 năm qua. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ rất là thú vị từ thầy Oh Jaeyong quý vị nhé. Good morning, Mr. Oh. I hope that you will have a great day. And I'm here for a lot of questions for you. And the first one, why should we study English in the Philippines? In the Philippines, we have a one-on-one class, like one teacher with one student in the classroom. So there is more intensive teaching method to the students. That's why many students, they really learn fast within certain short time, because every day they have 4 or 5 hours one class Monday to Friday, and for 1 month or 2 months if they study with this one class, they really improve. And the second reason is the tuition, because as you know, if you study in other country, the tuition is quite expensive. Not only tuition, but also the living cost, like a homestay fee or dormitory fee, and traveling, everything is expensive. But the Philippines, the living cost is not really expensive, and the tuition also maybe 50% of other countries' tuition. That's why even you have a one-on-one class, but the tuition and the living cost is much lower, so you don't need to spend a lot. So that's the main reason to study English in the Philippines. I can see very important reason right. for studying English in the Philippines. Filipino, they are really very kind to the people, and they're very friendly to other nationality, so for foreigners. So when you approach to the Filipino people, they really smile always, and they really accommodate you, so you feel comfortable when you stay in the Philippines. And also communicate with them. Yeah, right. The second question, Okay. What do you aim to open in English Academy in the last 20 years? I found Philippine program is really good, so I decided to come here to study English also 22 years ago. And after I studied English here, really I improved my English after maybe 2 months. Many Koreans, they want to learn English, but they don't know about Philippines. So I want to introduce to them, to Korean students, to learn English with one-on-one teachers, and of course the not expensive tuition. So that is how I start 20 years ago learn English skill. And also if the cost and tuition is expensive, of course they don't need to come here. But the curriculum is good, and also the tuition is not really expensive. That's why I decided to open this program 20 years ago. I can see. And could you tell us detail about LSLC? Okay.
LSLC, actually the name is a CSA-LSLC because our curriculum is based on the university. The school name is Colegio San Agustin University. LSLC is Language Skills Learning Center. So our language center is in the university. So it's a little bit different compare other language schools in other place because other language school is just a private language center. But in our case is a university program. So our students they go to school every morning and they attend the class in the campus, and after class they can meet the Filipino students in the campus because we have around 4,000 students in the campus. So it means it's easy to meet Filipino people, and they can practice English all the time. Yes. And also we are offering ESL and TOEFL, of course IELTS. We are also offering IELTS course. So most of our teachers stay here like 10 years, 15 years. So our Vietnamese students, especially Vietnamese students, if they want to learn IELTS with our teacher, they will learn a lot, and they will have a good score after finish the course. When they take an exam, they will get high score. And also LSLC, we have many staff like Vietnamese staff, Korean staff, Japanese staff, and Chinese staff. They stay here quite long time, so it means they know what the students expect from LSLC. So because we operate this program for 20 years, so our staff really they care of our students, not just teaching the English, but also we are taking care of them as their parents. Yes. Yeah. What makes a CSA-LSLC different and unique? Okay. Yeah, it's a good question because as I said earlier, other language schools is a private language center. Means they don't have a chance to meet Filipino people. Learning language, not only English. Okay, if you want to learn Korean language, if you don't meet Korean, you cannot practice Korean language, right? English also same. If you don't meet Filipino people, you don't have a chance to practice English. Because most of the language schools in the Philippines is maybe 90% is a private language academy. Means the students they just stay inside the building and they just have a class inside the building whole day. So they don't have a chance to meet Filipino people. But in our case, this is a university program. So our students every morning they go to school to attend the class. And after class, when they don't have a class, they can go out the campus and they can attend the university courses for free. No need to pay for that. So even they don't have a class, they can practice English all the time, and it's easy to make a friend in the campus, inside the campus. Our program is already 20 years. So our teachers, especially our teachers working here like 10 years, 15 years, 13 years. So many teachers have experience to teach foreign students. We have Korean students, Vietnamese students, Japanese students, and Chinese and Taiwan students here. So we have many teachers have good experience with foreign students. That's why after they finish the study here, we get some feedback from the students. So we have always have a good feedback from the students. That is, because of the quality teachers we have. Yeah, so that is also our main advantage of
our language course. I can see. Yeah. So I guess that's very exciting for being here in Bacolod, and because there are a lot of English culture around us, right? Yeah, right. Yeah. Yes, I've been here in Bacolod almost more than 20 years, and every time I go out, really, you don't need to worry about safety or security. Because if you, maybe some people think of Philippines is not really safe, but Bacolod is one of the safety city in the Philippines and livable city and model city in the Philippines. That's why many students, even they go out in the evening, it's fine, no problem. And they can meet Filipino people outside, not only in the school, not only in the dormitory. So they can go some mall like SM or Robinson Mall, and they can go museum. Also, they can go some resort. We have some beaches, so they can go everywhere in Bacolod nearby. Maybe just within 1 hour or within 2 hours, there are many good beaches and resort. So they can practice English all the time in there because they always go out with some teachers. They go out with friends, Filipino friends. They go out with other nationality students. So the environment of Bacolod is really, it's good to practice English. But if you go big city like Manila or Cebu, is very crowded. So yeah, it's a good place, but it's not good for students. For study. Maybe for tourists. It's good. For tourists going to Manila, going to Cebu, it's okay. But for students who wants to really study hard, yeah, Bacolod is the best place to go. I think so. Yeah. And because there are some students want to come here for study English and also for traveling. Yeah, that's right. Yeah. For example, for adults like me. So I love traveling and I want to spend my time effectively. So which place you can suggest them for traveling in Bacolod? Yeah, Bacolod is not really big city and not really known for everybody. But we have like Lacaon Beach, maybe from here 1 hour and a half. It's a small island. It's really a nice beach. Yes. And also we have Boracay. I don't know if you heard about Boracay, because one of the good island in the world actually. Yes. Not only in the Philippines. In the world. In the world, yeah. Boracay is really good place to go. And I think traveling is also a good way to improve English. Yeah, of right? course. Yeah, of course. Yeah. We encourage them, to our students, no need to stay in Bacolod all the time. If you have a time, you can travel someplace, because learning language is not just learn English, but also you have to learn about culture. So if you don't meet Filipino people, if you don't go out with the Filipino people, how can you learn about Philippine culture? So I always talk to our students, if you have a free time, anyway, Saturday, Sunday, we don't have a class. So Monday to Friday, study hard. And Saturday, Sunday, no class. So you go someplace with Filipino friends and with our teachers also, because our teachers also, they don't have a class. So they can go with their students. So you can ask your teacher anytime. So they will escort you, because they don't know where to go. Yes. But our teacher, they know where to go. So you can go with teachers, you can go with the Filipino friends. So you can practice while traveling. You can practice English, and also you can learn about Philippine culture, and you can also learn about, you will know also some place in the Philippines. So I think the more students put themselves in an English environment, the more they can speak, right? Yeah, that's right. That's why I don't like Sparta system, because most of the schools in the Philippines is a Sparta system, which is I don't like.
Since I opened this program, I never make a Sparta system. Because the reason I already explained, the learning language is we should meet Filipino people, we should learn also their culture. But Sparta system, whole day, they just study and study and study in the same place. They don't go out. Of course, they go out during weekend, but they don't allow to go out during weekdays, and they don't have a chance to meet Filipino people. That's why I don't like Sparta system. So past and present and in the future, I never ever have a plan have a Sparta system. Yeah. Thank you for your sharing. And now, let's see how's the program that CSA-LSLC offer. Morning, Miss Marichel. Could you tell us more about the courses or program which CSA-LSLC offers? Good morning, Ms. Juliet. It's our pleasure to have you here. CSA-LSLC's programs are designed to hone our students' English skills. We have ESL course or ESL program, and under ESL we have regular course and intensive course. So under regular course, the students should study 4 hours studying one-on-one classes, speaking, listening, reading, and writing. And the student should also join the group class for 2 hours. And also the student has the freedom to choose which option class he or she should study. And under the intensive course, the student should study for 5 hours one-on-one classes, 2 hours group class, and 3 hours vocabulary. Of course, the student has the freedom to also choose which option class he or she wants to join. And aside from ESL program, we also have IELTS, our guaranteed program. We also have TOEFL, Business English, TOEIC, Junior Camp, Family Camp, and others. How long the student should stay for your course, and do the student come here for a couple of weeks? Yes. Some of our students, because they don't have much time to study, they only study for 1 month, and others would study for 6 months also. It depends on their availability, but most of them, we recommend that they have to study longer with us so that they can master their English skills. I see. Yeah, thank you for your sharing time, and hope you have a great time. Các bạn thân mến, khi lựa chọn học tiếng Anh ở Philippines thì có một điểm rất là nổi bật mà Ngọc Diễm nghĩ rằng các bạn nên lưu ý, đó là các lớp học 1-1. Và để chọn được một ngôi trường tốt mà các bạn theo học thì tất nhiên chúng ta không thể nào không nhắc đến chất lượng của đội ngũ giáo viên. Và bên cạnh kỹ năng giảng dạy tiếng Anh thì các giáo viên của chúng ta cần phải có những kỹ năng thực tiễn, những kinh nghiệm thực tiễn để có thể hướng dẫn cho học viên của mình. Ngay bây giờ thì Ngọc Diễm rất là muốn mời các bạn hãy cùng gặp gỡ với nhân sự phụ trách giáo viên của LSLC để cùng tham khảo thêm về chất lượng giáo viên ở đây các bạn nhé. Yes, good morning, Miss Lenny. How are you? I'm okay. I'm fine. So can we start the interview right now? Yeah, sure. Have a seat. Could you please tell us more about the quality of LSLC teacher? So we interview, give exam, and evaluate our teachers. Our teachers here are given orientation, training, for them to be equipped and prepared professionally. So also the long experience in teaching here at LSLC have equipped them to master their teaching skills, and also they can give quality teaching strategies to handle a various English level of the student. How do you select the best teacher for your students? Based on the management and the students' evaluation, like attendance, their style, performance in teaching, the students are assigned to the best instructors who could enhance the skills of the students. And also, we expect them to be punctual, well prepared in class, and flexible. And the LSLC train the teacher usually?
Yes, we have the IELTS training, we have the IELTS mock test, and also teachers, they have a core group. So in core group, we divide them into 4 macro skills, like listening, writing, reading, and speaking. So then we select the experienced teacher to be their core group leader to check the lesson plan, give them training, and also evaluate. That's very interesting. And thank you for your time and your sharing. Hope you have a great day ahead. Okay, thank you, Miss Juliet, and see you next time. Good morning, Teacher Jaeyong. Good morning, Juliet. How are you? I'm very fine. What about you? I'm fine, thanks. And I'm very happy to be here because I have 2 simple questions for you. Okay, let's move to that question. Okay, the first one. What program or skill do you teach? Actually, I'm teaching IELTS, Business English, ESL, and of course TOEIC for students here. I focus more on the reading part. And how do you enhance your English student skill? Oh, enhancement, that's a very good word, and that is actually the right word that you must use, enhance. So how do we enhance them? So when they come here, they are already equipped with a lot of vocabulary and at the same time a lot of grammar. But the problem only is that they don't use this often. So this is the time wherein we step in with our MGI process. I call it the MGI. We have the motivation, guidance, and at the same time immersion. Motivation is very important. That's why it's the first one. We should motivate our students so that they will be ready. They will be ready to the world wherein it's a globally competitive world right now. So you should motivate your students so that they will study. Second, of course, is to guide them. Guide them leniently so that they will follow, and at the same time they will actually apply the skill that they have learned. I see. And finally, immersion. They should immerse themselves. They should immerse themselves in such a way that they don't only study from the book, but they should also use it in their daily lives. That's why I call it MGI. Motivation, guidance, and immersion. That's a good way to improving English for the student, right? Of course. And it's not our question. That's my private question. Oh, really? Yes, for sure. Because I'm Vietnamese and I come here for studying English also. So I want to ask you, what do you think about Vietnamese students? Okay, with that smile, I think Vietnamese are very friendly people, and at the same time, they are these kind of people who really wanted to achieve things. So every time I see Vietnamese people, I think of the word Colin, like fighting. They're fighters, okay? Fighters in a good way. Fighters in the sense that they want to achieve things that they want in their life. That's mean fighting yourself. Yeah, of course. Break the limit. Yes, of course. We can do it, right? Okay. Thank you for your time and your sharing. Yes, and, you're welcome. Have a good day, Teacher Jaeyong. You too. Have a nice day in the Philippines. Good morning, Teacher Cherry. How are you? I'm doing great. Hi, Juliet. So, what are we going to do today? So I just interviewed you for 2 simple questions. Okay. And I want to ask you, do you have any Vietnamese student here in Bacolod? Yes. When Vietnamese students came here, I already started having. Right now, I have several, and most of them are in my option class. So it's fun having Vietnamese. About that? Vietnamese they are hardworking. They have that goal and they really work hard on it. But of course, because we are in a class or in a school, and they get to meet other people, sometimes they forget school or studies, so they want to have fun. So I think it's for them the only time that they get to know other cultures. So it's understandable. Most of them are just kids, so it's okay if they want to have fun, then it's okay. As long as they don't forget to study, that's okay with us. I heard that some students said that you are the most friendly teacher in the CSA-LSLC. So how do you maintain the relationship between student and teacher inside and outside the classroom? Maybe also because I'm a kid at heart, so I always try to, because in teaching, what I've learned after maybe 5 years here, you have to be at the same level with your student. It's a relationship inside the classroom. It's always a relationship. You have to have a good relationship
because oftentimes a teacher is the mother because they're away from their family, the sister, sometimes a psychologist, somebody who they can run to when well, not just the grades, not just girlfriend's problem or friend's problem, but someone they can lean on. So because I am older than them, maybe they feel that she can be someone I can trust and I can ask because she's older, she has experienced all these things already. So I try to have that. Outside, it's a little difficult sometimes when a student is too close with the teacher because the attitudes come out, like they'll be too lazy. So a teacher has to control that. So you have to know when to say, okay, tell me what's the problem, and you have to know when to say, stop, we have to study now. So you have to put the limit. Yes, there should always be that wall wherein you remind them that I am still your teacher. We have to study. You came here to study. We have to study. Your parents are working hard for you to be here, so we have to study, and it's for your future anyway. So we try to do that. Not just me. There's a lot of teachers here who do that. What is your method to develop your student English skill? One is that you have to know your student because each student is special. So you have to know first their level. So what I usually do is that on the first day is really get to know time. Because my skill is writing, so I ask them to write information like what do you like to do, what are your favorite, those things, and what are your expectations. What do you want to learn from here? Because teachers, we will teach anything and everything from the book, but yes, the level, because if the student is not matched with a good book, they cannot study well. Also the pace. Some student can finish a book in 1 week, another 1 month, another 1 year. So you have to match your pace with your student and really ask the student, are you okay? Is everything okay? Do you think you're learning? What have you learned so far? Always do the check so that you would know that you're teaching well and they are learning something from it. Yes, nice. Thank you for your sharing. No Now look at camera and say hello to the Vietnamese people. Hello, Vietnamese people. I hope I've made several videos already for Vietnamese people, and I hope that you come here and bless us with your presence. We would love to teach you anytime, not just teach you, but also share with you our culture. Not just also our culture, but also other cultures like the Taiwanese. We also have Korean students and Japanese students. I'm sure you'd love to meet them all because it's not just like meeting them and having new friends, but it's also like going to their countries. So I hope you come here and let us teach you and let us be a part of your journey with English because we'd gladly have you here. Thank you. Once again, thank you, Teacher Cherry. No problem. Nice meeting you again. Quý vị và các bạn thân mến, khi lựa chọn du học tiếng Anh tại Philippines, đồng nghĩa với các bạn sẽ ở trong ký túc xá của trường. Và như vậy, các bạn rất là cần sự hỗ trợ của nhân sự quản lý học viên người Việt. Trong suốt thời gian Ngọc Diễm học tập và lưu trú ở đây, thì Ngọc Diễm cảm thấy rất là hài lòng và an tâm về nhân sự quản lý học viên người Việt, bởi vì bạn đã hỗ trợ cho Diễm rất nhiều, cũng như là cung cấp một dịch vụ chăm sóc của học viên rất là tốt. Và như bây giờ thì Ngọc Diễm xin mời quý vị chúng ta hãy cùng gặp gỡ với nhân sự quản lý học viên người Việt tại đây, bạn Teresa Thu Huyền nhé. Hai Huyền, bình thường là Huyền thực hiện với là chị vai trò là nhân sự quản lý học viên người Việt, nhưng trong ngày hôm nay thì cũng là một bạn nhé, chị sẽ là người phỏng vấn và Huyền sẽ chia sẻ một chút xíu với mọi người về công việc của Huyền tại đây. Chào chị Diễm, chào quý vị và các bạn. Em là Thu Huyền, hiện tại đang là quản lý học sinh Việt Nam tại SSLC. Thì em thấy công việc của em khá là thú vị và linh hoạt. Em sẽ hỗ trợ và giúp đỡ các bạn học sinh trong quá trình học tập và sinh hoạt tại SSLC. Thì ngay từ ngày đầu tiên em sẽ tới sân bay để đón các bạn, để các bạn cảm thấy là an tâm và thoải mái vì có một người Việt Nam tại trường để hỗ trợ. Em đưa các bạn về để
Thì ngày thứ hai đầu tuần em sẽ hướng dẫn các bạn một số nội quy cũng như thông tin của trường. Sau đó các bạn sẽ được làm bài kiểm tra trình độ đầu vào, và buổi chiều sẽ được tham quan trường CSA-LSC cũng như là tham quan thành phố. Sau đó đi mua một số vật dụng cơ bản cá nhân. Và buổi chiều là các bạn có lịch học cho mình rồi. Thì trong quá trình học tập và sinh hoạt thì em sẽ luôn theo sát cùng với giáo viên để theo dõi tiến độ học tập cũng như là đời sống tinh thần trong ký túc xá. Bên cạnh đó thì vào cuối tuần em sẽ hỗ trợ các bạn một số hoạt động đột phá như là tham quan bảo tàng, đi hoạt động tình nguyện hoặc là đi du lịch. Và một số trường hợp như là các bạn ốm đau hay là cần đi bệnh viện thì em sẽ hỗ trợ rất là nhiệt tình. Nghe qua thì cũng có thể thấy là khối lượng công việc rất là nhiều, là thực tế khi mình ở đây thì cũng thấy là việc là rất là vất vả, rất là vất vả để có thể là vừa hỗ trợ các bạn vừa khi lắng nghe những thông tin và chia sẻ với các bạn. Em có thích công việc của mình không? Có bao giờ em cảm thấy nó áp lực không? Dạ, thực ra thì công việc của em cũng có nhiều khó khăn, nhưng mà bên cạnh đó cũng rất là thú vị. Tại vì mỗi ngày em đều được tiếp xúc với các bạn học sinh rất là trẻ và năng động. Nhiều khi các bạn hơi hiếu động một chút, nhưng mà mục đích của các bạn qua đây là học tập, nên em luôn khuyến khích và nhắc nhở các bạn học tập và vui chơi, tiếp sức hết mình để khi quay về thì các bạn có thể giao tiếp bằng tiếng Anh lưu loát và tự tin hơn. Và lúc nãy là mình đã chia sẻ về những nội quy của trường. Vậy thì đâu là những nội quy về giới hạn mà các bạn học sinh phải tuân thủ theo? SSLC có các quy định riêng về lớp học cũng như là quy định về ký túc xá mà buộc các bạn học sinh Việt Nam phải nghiêm túc thực hiện. Ví dụ như là các bạn phải về trước giờ giới nghiêm, không được uống rượu bia hay các chất cồn trong khuôn viên ký túc xá. Thì em dựa trên các quy định đó để làm chuẩn mực quản lý các bạn học sinh. Thì ngay ngày đầu tiên em đã giới thiệu rất là kỹ các nội quy của ký túc xá cũng như nội quy của trường. Và nếu như sau này các bạn có vi phạm thì em sẽ nhắc nhở. Tại vì để đảm bảo quyền lợi cho các bạn học sinh học tập và sinh hoạt thật tốt tại ký túc xá. Và những quy định này thì buộc em phải nhu cương đúng lúc. Cảm ơn những chia sẻ của Huyền và hy vọng rằng em sẽ có những ngày tháng thật tuyệt vời. Tuổi trẻ của em, kinh nghiệm sống của em có thể chia sẻ và hướng dẫn các bạn học viên, nhất là khi các bạn xa xưa ở Việt Nam đến học tập tại Bacolod này, và xin chúc em sức khỏe nhé. Chào Trang, xin chào chị Diễm. Theo như chị được biết là em đã có 6 tháng theo học tiếng Anh ở đây rồi. Em có thể chia sẻ với mọi người một chút xíu về việc học tập của mình tại Philippines được không? Xin chào chị Diễm và chào tất cả các bạn. Xin tự giới thiệu, mình là Thùy Trang, mình đến từ thành phố Hồ Chí Minh và mình đã theo học tại trường SSLC 6 tháng khóa học ESL là khóa giao tiếp tại trường. Thì trước đây khi mà qua Bacolod học tiếng Anh thì em đã từng học 1 tháng tại Seoul. Sau khi đó thì em chuyển qua Bacolod và cảm thấy rất là thích thú cái môi trường học tập tại đây. Thì điểm đặc biệt là một ngày em có 4 tiếng học một. Sau đó thì em có thêm 2 tiếng học nhóm và buổi tối thì em có thêm 2 tiếng học từ trò. Các khóa về CNN, rồi các khóa TOEIC, IELTS hoặc là khóa discussion theo nhu cầu của em. Thì em cảm thấy là mình có cái sự tự do để mình lựa chọn cái khóa này. Ngoài ra, ngoài những cái chương trình học chính thức thì em còn có những hoạt động ngoại khóa cùng với các thầy cô và các bạn. Như vậy là thì em có rất là nhiều cái cơ hội để tập luyện tiếng Anh. Còn môi trường học tập thì như thế nào em? Môi trường học tập và sinh hoạt thì như thế nào? Dạ, về môi trường học tập thì em cảm thấy thích thú ở đây. Tại vì em được hòa nhập vào cái không khí với các bạn sinh viên trường đại học San Agustin. Thì vì cái phòng học của em nằm trong trường đại học luôn, nên là em hàng ngày em phải vào trong trường đại học, và như vậy thì em có cái cơ hội được tiếp xúc với các bạn là những người nói tiếng Anh rất là tốt. Thì sau khi mà học tiếng Anh ở bên trường đại học xong thì em về ký túc xá, em ăn trưa, ăn tối ở đây. Và cái môi trường của mình thì có bạn quản lý Teresa là quản lý người Việt đã hỗ trợ em rất là nhiệt tình. Và bạn còn hỗ trợ em trong những cái lúc mà em bị ốm này, hoặc là những cái lúc mà em cần đổi giáo viên, hoặc là những cái bài kiểm tra mà em cảm thấy là mình hơi gặp khó khăn một chút xíu thì bạn cũng có thể hỗ trợ em. Thì như vậy em cảm thấy môi trường sống nó tốt.
để cho các bạn qua học tiếng Anh. Còn chất lượng học tập thì như thế nào? Sau 6 tháng thì em cảm thấy rằng trình độ tiếng Anh của em có tiến triển hơn nhiều không? Dạ, hơn nhiều chắc. Sau khoảng 2 tháng là em cảm thấy pronunciation của mình là được improve, được cải thiện lên nhiều nè. Sau đó thì tới hết tháng thứ 3 là bắt đầu cái intonation của em tốt hơn. Và tất nhiên là về kỹ năng nghe, kỹ năng nói cũng lên rất là nhanh. Bên cạnh đó thì kỹ năng viết là writing thì thầy cô sẽ dạy cho em cách viết theo tư duy của bằng tiếng Anh, chứ không phải là viết bằng tư duy của người Việt. Thì như vậy là viết là bằng tiếng Anh luôn chứ không phải là từ tiếng Việt rồi sau đó mình chuyển trong đầu ra tiếng Anh, đúng không? Dạ đúng rồi. Thì lúc đầu em cũng gặp một số cái lỗi về tư duy, dùng tư duy tiếng Việt để viết tiếng Anh. Thì dần dần thầy cô sẽ chỉ ra cho em đâu là sự khác biệt và tất cả thì thầy cô sẽ giải thích bằng tiếng Anh hết. Thì như vậy em tập luyện dần dần suy nghĩ bằng tiếng Anh. Thì sau khoảng 3 tháng đầu tiên thì về mặt giao tiếp của em rất là tốt. Thì tới tháng thứ 4 thì bắt đầu em đề xuất với thầy cô là em muốn có những cái chương trình riêng như là từ thuyết trình trong giờ học hoặc là giới thiệu về văn hóa, về lịch sử của Việt Nam. Thì thầy cô cũng rất là hỗ trợ em để làm những cái chuyên đề riêng của mình. Và sau 6 tháng thì em cảm thấy rất là được tiến bộ rất là nhiều và cảm thấy hài lòng với môi trường ở đây. Và sự tự tin thì như thế nào Trang nhỉ? Dạ, về tự tin thì không những là về kỹ năng giao tiếp tiếng Anh mà nó còn về cả cái sự tự tin khi giao tiếp với các bạn đến từ các nước khác. Và mình cũng trở nên khiêm tốn hơn. Mình thấy là mình có những cái điều cần học nhiều hơn từ các bạn từ các nước khác. Và như vậy thì em cảm thấy là mình có đủ cái hành trang để mình đi tới những cái kế hoạch lớn hơn. Và nếu như mà được nói với các bạn ở Việt Nam, người mà vẫn đang rất là băn khoăn không biết là lựa chọn cái môi trường học tiếng Anh cho mình như thế nào, thì em muốn nói điều gì? Các bạn thân mến, việc học tiếng Anh thì theo Trang nghĩ nó không chỉ là việc học từ sách vở, từ thầy cô trong các lớp học. Việc học tiếng Anh ở Philippines trong các lớp học 1-1 hay là các lớp học nhóm nhỏ cũng chưa đủ đâu các bạn. Và mình cần phải lăn xả ra bên ngoài, mình có những cái mối quan hệ mới, mình có những người bạn mới, mình học hỏi, mình trao đổi văn hóa người Việt mình với văn hóa của các bạn từ các nước khác. Thì như vậy thì mình sẽ học được nhiều thứ hơn nữa, không chỉ đơn giản là tiếng Anh. Và ở SSLC thì Trang cảm thấy hài lòng với cái môi trường như vậy, và Trang hy vọng là với những bạn đang còn băn khoăn không biết mình nên chọn môi trường nào thì hãy chọn SSLC ngay, và có cơ hội để được làm quen với tất cả những người thầy cô dễ thương, tận tâm, những người nhân viên luôn nhiệt tình giúp đỡ các học viên tại đây, và hẹn gặp các bạn trong một tương lai gần. Như vậy qua chia sẻ của Trang thì chúng ta cũng có thể thấy việc học tiếng Anh tại SSLC rất là tốt, bởi vì bên cạnh việc đưa ra những khóa học với đội ngũ giáo viên rất là tận tâm và chuyên nghiệp thì còn có môi trường, một cái môi trường hoàn toàn để các bạn có thể sử dụng tiếng Anh. Và một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ của Trang và chúc em tiếp tục có những ngày tháng thật là tuyệt vời ở SSLC nhé.